හයි යාළුවේ මොකද වෙන්නේ කට්ටිය WhatsApp ඉතින් boys ඔන්න අපි ආවා ඔන්න කවුද ක්‍රිකට් බලන්න ආස කවුද ක්‍රිකට් මැච් බලන්නේ අද මචං සිරාවටම අපි ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලන්න යන්නේ කට්ටිය දන්නවා ඉතින් ඩයලොග් ආසියාට එකෙන් ඉතින් boys ඉතින් ඔන්න ගැම්මඩ ඔන්න අපි ෆියුචර් වර්ස් එක ඔස්සේ අපි සම්පූර්ණ ක්‍රිකට් මැච් එක බලන්න යන්නේ හරිද ඉතින් boys ඔයාලා ක්‍රිකට් මැච් බලන්න ආස සෙට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා පාරක් දාන්න ඒ විතරක් නෙමේ ඔයාලට මචං පොඩි පසල් වගේක් තියෙනවා ඒ ටික හදලා පට්ටම giveaway ටිකක් දිනා ගන්න පුළුවන් boys ඉතින් අද තියෙන්නේ මචං ඩයලොග් එකෙන් සුපිරියටම කරන අද රොයල් තෝමියන් වෝස් සෙන් තෝමස් මම හිතන්නේ සෙන් තෝමස් වෝස් රොයල් තෝමියන් මැච් එක තමයි අපි බලන්න යන්නේ ඉතින් ක්‍රිකට් මැච් එක ඉතින් සුපිරියක් ආස සෙට් එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න මං හිතන්නේ මම මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෆස්ට් ටයිම් මේ කියන්නේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් ෆියුචර් වර්ස් එක ඔස්සේ අපි බලන්න යන ඉතින් සුපිරිම chance එකක් පට්ටම chance එකක් ඉතින් ආතල්ලයක් අපිට ගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි ෆියුචර් වර්ස් එක අපි ගිය පාර මතකයි ඔයාලට ඉවෙන්ට් එකක් කරා අර ෆෝන් එකේ ලොන්ච් එක ඉතින් ඒ වගේම කට්ටියට සෙට් එන්න පුළුවන් ඉතින් කුපිරියක් ඉතින් අද එහෙනම් අද කට්ටිය are you ready boys කට්ටිය are you ready ඉතින් එහෙනම් වශයෙන් අපි මැච් එක බලමු අපි ක්‍රිකට් මැච් එක බලමු ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ලින්ක් එක හැමෝම ෂෙයා කරන්න මේක මගේ මම ෆස්ට් ටයිම් තමයි මචං මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ගන්න පට්ටම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හිතුවට වැඩිය මාරම ආසයි මාර මාසයි ගිය පාරවල පොඩි කම්මැලිකමක් තිබ්බනේ මේ පාර ක්‍රිකට් කියන්නේ ඉතින් කම්මැලි නැති ලංකාව ප්‍රසිද්ධයිනේ ඉතින් ක්‍රිකට් වලට ඉතින් boys ඔන්න අපි එහෙනම් ඔයාලා ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ උඩ තියෙනවා කැමති කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් මෙතනින් විසිට් now ගියා ෆෝන් එකකින් උනත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් හරිද අනිවාර්යෙන් කට්ටිය සම්බන්ධ වෙන්න මේ විදියට ලෝඩ් වෙනවා මේ විදියට ලෝඩ් වුණා අද සින්දු දාලා පපරේ දාලා මචං සද්දෙට අහන්නේ හරිද ඔයාලගේ නම මෙතනට දාන්න මං මගේ නම දානවා මචං මගේ නම දාලා ඇවටාර් සෙටින් ගියා ඔයාලා ඇවටාර් සෙටින් යන්න ඇවටාර් සෙටින් ගිහලා හියුමන් දීලා පොඩ්ඩක් හදා ගන්න අඩේ මේ මචං ෆීමේල්ද බන් තියෙන්නේ අපි සුදුයිනේ මචං මම ඉතින් උපතින්ම සුදුයිනේ අපි සුදු පාට දාමු මේක නම් ඉතින් මචං බ්‍රවුන් දාමු අපි වයිට් නේ මචං හෙයර් ස්ටයිල් එක මොකද්ද දාන්නේ පටසිරි ඒ බෙකම් එක හොඳයි නේ බා මචං සිරාවටම අපි බලන්න යන්නේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් සිරාම ක්‍රිකට් මැච් එක බලන්න යන්නේ මේ මචං මේ තනිකර ෆස්ට් ටයිම් හරි ඊට පස්සේ මචං මෙතනින් ඔයාලා RPM ගියා setup player ගියා කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම මචං සෙට් වෙන්න choose your body type take photo without photo ඒක හොඳයි නේවා කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න අද්ද මචං පාපරේ දාලා ක්‍රිකට් මැච් එක බලන්නේ ෆස්ට් ටයිම් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ලබන ෆස්ට් ටයිම් ඉතින් අඩ ඒක ලස්සනයි බා ඒක ලස්සනයි බා මං වගේ ඉන්නවනේ නළුවා වගේ ඉන්නවනේ හරි මෙතනට ආවා ඊට return to connect ඊට පස්සේ මචං connect දෙන්න තියෙන්නේ හරිද ඔන්න මම එහෙනම් ආවා හරිද been one of the fastest hundreds I've witnessed අඩෝ සුපිරියක් and it hasn't been ක්‍රිකට් මැච් එක බලමු නේද ආස සෙට් එක අඩෝ මට නම් එන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වන්න පට්ට ආසයි and he's අභියන් ක්‍රිකට් මැච් එක බලන්න yes indeed 17 අද ක්‍රිකට් මැච් එක බලන්න යන්නේ අපි ලයිව් එකේ කොල්ලොත් එක්ක ෆස්ට් ටයිම් මේ chance එක ආයේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් වල හම්බෙන්නේ නැහැ මොකද මචං කොපිරයිට් තියෙනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා කට්ටිය දන්නවනේ that was Apish මෙතන වීල් එක කරගන්න පුළුවන් අර සුපුරුදු පරිදි අපි මට සිරි තද තප්පරයක් දෙන්න අපි ෆොටෝ එකක් ගහලමු if I was the captain I'd probably make a change and not having him at the long off region that's going to be the firing region with both these batsmen well set and play the long hand නයන් අපිට chance එකක් දෙනවද ෆොටෝ එකක් ගන්න නයන් a better fielder නයන් hello reacted fast and possibly නයන් අපිට ෆොටෝ එකක් ගන්න chance එකක් දෙනවද Foolish is bowling හරි thank you
Manchanayaka මෙතන මචං departs. කට්ටිය ඇවිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගහන්න End හරිද? of the record-breaking partnership. End of the captain's innings. Walked in when it was 19 Medan for Daila. 3. Departs. Royal looking mighty out there. 292 for 4. ෆොටෝ එකක් ගහන්න කට්ටිය මේ. What an innings by කට්ටිය මෙතනට ඇවිල්ලා ලස්සන Manchanayaka. ලස්සන ෆොටෝ එකක් ගන්න. අද තියෙන්නේ මචං සෙන් 137 තෝමස්. off 150 සෙන් තෝමස් deliveries. සෙන් තෝමස් was He hit සෙබස්ටියන් his නෑ. pads and සෝරි සෙන් struck තෝමස් the was wicket. රොයල් What තෝමින් an තමයි innings, මචං මැච් a එක දින්නේ standing සුපිරියක් ඈ. ovation කට්ටිය for ෆොටෝ එකක් ගන්න. මාත් Manchanayaka. ෆොටෝ එකක් ගහන්න. Departs. ඔන්න Bowled මාත් ෆොටෝ එකක් for ගහනවා. 137 off 150 deliveries. ඔන්න මාත් ෆොටෝ එකක් ගහව ගත්තා මචං. Hey! Hey! අපි ක්‍රිකට් මැච් එක බලමු එහෙනම් හරිද? boys RC මචං ලකුණු 292ක් ගහලා දෙනවා විකට් 5යි. ඉතින් සුපිරියක් බලමු රමිරුයි කවින්දුයි තමයි මචං බැට් කරන්නේ අපි බලමු ඉතින් සුපිරියක් නේද? රමිරු බෝල 173ට මචං ලකුණු 105ක් ගහලා දෙනවා 50 balls. සංදේශුයි රමිරුයි නේද ගහන්නේ? මම හිතන්නේ ඔව්. සුපිරියක් boys සුපිරියක්. සංදේශ් මචං ගැම්මක් අල්ලලා Has දෙනවා. played 8 games, 5 innings, scored 86 runs with an average of 17.21. අපි මේ මැච් එක The බලන best අතරතුර score, ඔයාලට වින් 60. කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. Missed ඕමින්න quite a few games Omin because of ne- injury. ඒක කියන්න බැරි වුණා. ඔයාලා Nevertheless, මචං is a ඔයාලට මෙතන confident batsman. සුපිරි ගිෆ්ට් එකක් Walks හම්බෙන්නේ in with Royal සුපිරි ගිෆ්ට් එකක් හම්බ වෙනවා කට්ටියට ඕමින්න මං pretty කියන්න. out there. කොතනද ඒක තියෙන්නේ මචං? 292 මේ තියෙන පසල් එක මේ for තියෙන six. මේ පසල් එක මචං කට්ටියම කරන්න හොද්ද ගිෆ්ට් හම්බ වෙනවා. සුපිරි ගිෆ්ට් හම්බ වෙනවා. A wayward ඔයාගේ ෆෝන් delivery නම්බර් to එක start. ගන්න That හරිද? has been the story so far. Coming to Dias. Not been consistent. ෆෝන් නම්බර් එක been ගහලා quite මචං කෝඩ් wayward එකක් for my එනවා. කෝඩ් එක liking. මෙතනට දෙන්න ඕනේ. කෝඩ් එකක් එනවා කෝඩ් එක දෙන්න And ඕනේ. after good work done by, there you go, මට කෝඩ් struck එක the ආවේ නැහැ pad බන් තාම. and then trickled ආවා to the ආවා. stumps. An unfortunate way to get out, but he did his part. A skipper's innings by Manchanayaka. ඉස්සතයි බින්ද මහාරනේ බා. Looking for a quick single, none there. Just before that is was bowled by Kavindu Dias. හරිද මෙතන පසල්ලයක් හදන්න තියෙන පට්ට gift එකක් හම්බ වෙනවා. Would be looking at a score of they are 92 for 292 for 5 now. මෙතන මේ ඔයාලා කැමති they've got කැමති two options. කැමති One, පින්තූරයක් තෝරලා මචං පසල්ලයක් either හදන්න to තියෙන්නේ. bat and පොඩි වෙලාවයි probably තියෙන්නේ. declare and get St Thomas's to මේ පොඩි වෙලාවයි bat for තියෙන්නේ maybe මේ 8 to 10 overs. The second option is bat මේ මෙතන with පොඩි a වෙලාවයි down තියෙන්නේ. top and score as many runs as possible. පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ And, ඉක්මනට හදන්න ඕන මේ. just look to bat one innings. So there are two options available. I personally prefer to just bat one innings and score as many runs as possible. I would prefer that as well because මේක knowing how හද good this පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත cricket හදන්න is, තියෙන්නේ මචං. they would score look to score මේ big. දෙන්නේ. This is පොඩි වෙලාවක් wonderful ඇතුළත හදන්න pictures ඕනේ. from, තප්පර the 39 school දිහට මේ by 39 wonderful scenes, the old buildings and the big club grounds, lot of greenery. This is the main ඉක්මනට gate. හදන්න boys ඈ. This is the big club grounds. Lot of history. during the මට World වින් War කරන්න as පුළුවන් well. නේද බං? Memorial. These are some of the new buildings that have come up. Cricket pavilion. A lot of good facilities, especially for cricket නෑ නේ බං. at St Thomas's. It's going to be a change of bowling from the tennis court end. It's Akash Fernando being brought into the attack. He bowled 10 overs, given away 40 runs and captured 2 wickets. The surprise to me is that he මන්ට hasn't හදන්න boys bowled ඔයාලට. any maidens, especially in the first session. I would have expected ලොකු more වෙලාවක් maiden නෑ. overs to be bowled, but but credit to the Royalists as well. Even though they Ada lost 4 pohon. wickets in the opening session, they kept a scoring rate of over 3.5. absolutely, I think they were quite positive, අඩේ especially Ramiru and මුලින්ම හදන කට්ටියට තමයි මචං Both chance of එක. them were හරි මං positive. හැදුවා. And they මං didn't හැදුවා get boys මේක bogged හදන්න. down
or go into a ස්කෝර එක shell. 2217යි. A slow delivery, rolling මං his හැදුවේ. fingers. පුළුවන් විදියට මං An හැදුවා. off cutter අපි bowled ක්‍රිකට් by මැච් එක බලන්න. the අපි left ක්‍රිකට් arm මැච් එක Akash බලන්න. Fernando. Ramiru equally. ආකාශුයි back. රමිරුයි තමයි මචං Plays ප්ලේ with කරන්න soft මම hands. හිතන්නේ. ඔව්. I think it's important Ramiru doesn't throw away his wicket. ක්‍රිකට් බලන සෙට් එක සෙට් වෙන්න ගියාම මට ශියාපාරක් දාලා සෙට් වෙන්න ශියාපාරක් දාලා සෙට් වෙන්න. But Ramiru, even though he scored his 100, he's looked to play conventional shots. I think he's been aggressive throughout. Doesn't need to do anything fancy. And once Sandesh Ramanayaka gets his eye in, he could play the long handle and look for quick runs. මට සිරි ගැම්මක් බොයිස් ගැම්මක් Dominated අම්බෝ captaincies හතරයි after මචං. very හතරයිද thick හතරයිද partnership හතරයිද හතරයි මචං හතරයි. lose another, but Superior. Ramiru keeps on රමිරු scoring මචං පට්ට ගැම්මක් another ගන්නවා boundary. නේ බර රමිරු 109ක් ගාලා ලකුණු Beautiful ගෝල shot by 170ක් Ramiru. ලකුණු Off his 109ක් pad. ගාලා දිනවා බොයිස්. That has been the strength throughout this Ado. innings. He's very strong off his ඉස්සුවා pads. And on that occasion, uses his wrists. And ලස්සන ෂොට් එකක් නේ. pierces the field. ක්‍රිකට් වල ලාස්ට් සෙට් එක සෙට් වෙන්න Gets ගියාම another ශියාපාරක් දාලා. ආවේ කට්ටියට මොනවද මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් සෙට් වෙන්න පුළුවන්. And නිව් ඩෙල්ලි Ramiru ඩිලී is කරන්න තිබ්බනම් ආයේ කික් එක වන්. on 109. කට්ටියට Raw පුළුවන් බොයිස් 296 for උඩ 5. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකෙන් සෙට් වෙන්න They ගියාම take the මට. score. They were 19 for 3. And they've gone at a good rate as well. And it's now consolidate your position. In a good position. පොඩ්ඩක් චිල් එකේ dictating බලන්න the ඕනේ terms. මචං කට්ටිය කල්ලා වැකට්ටයක් කාලා නිව් ඩෙල් එකක් බීලා ගැම්මඩ. Match can be watched on Dialog TV channel number 22. අඩේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෆස්ට් ටයිම් මේ chance එක ආයේ For හම්බෙන්නේ high නැහැ බා. definition, can choose channel number 144. So this is the 70th Ramiru over is- in progress. You've got 20 රමිරුයි more ආකාශ overs නේද to bowl. ප්ලේ කරන්න. If light doesn't fail. ගෝල 170 ලකුණු the umpires 109ක් will ගාලා call it දෙනවා a day. රමිරු මචං. ගැම්මක්. අද ඉතින් Got තියෙන්නේ little over සෙන් 35 minutes සෙන් left. තෝමස් නේද? And unless සෙන් light සෝරි fades, I'm sure සෙන් තෝමස් was we will see රොයල් 95. This is the තෝමියන් batting, මැච් එක තමයි ඉතින් මචං මේ තියෙන්නේ. Scorecard, Rehan was out for 4. ලකුණු Sinet පූර්ව for ලස්සන 1. පෙවුණා. Much was expected from the under-19 youth cap, Sinet. Again, Hey. beautifully played by Ramiru. That takes Rawls total to 300 for the loss of 5 wickets. Toying with the field, Ramiru. And as I mentioned, he's quite strong off his legs. Plays that flick quite effectively. Took it on the full. And, ක්‍රිකට් බලන්න සෙට් එක අනිවාර්යෙන් versus සෙට් that වෙන්න බොයිස්. fine leg region. Another boundary for Ramiru, and Rawls total moves to 300 for 5. Ramiru taking ඔයාලගේ the ඔයාලා scoring අඳුරන කවුරු හරි from, බෝල් කරනවද බැට් his කරනවද skipper. කොහමද මේ ටීම් වල ඉන්නවද කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න චියාපාරක් දාන්න. A good strike rate as well. ආකාශ් තමයි බෝල් කරන්නේ මචං. The college Enna. prefects විකට් පහයි මචං. ඕවර් 60 මේ waving නේද? the flag and have been warned by the officials to not block the අද view of the ඩයලොග් ටීවී වල batsman. ඔක්කොම channel Akash free දීලා දෙන්න runs අඩේ in. සිරාවට. Outside off stump. Ramiru throws his bat at it, takes an ඔයාලා outside දන්න කවුරු හරි edge, play no කරනවද? කට්ටිය harm චියාපාරක් done, just a දාන්න. single. ඒ ලකුණු 300ක් ගහලාද බං? ලින්ක් එක දාන්න මැච් එකේ. Sandesh මැච් එකේ ලින්ක් එක මචං Ramanayaka, ටීවී එකේ යනවා බං. මම හිතන්නේ ඕක Sampaka ටීවී එකේ යනවා. Ramanayaka. His two brothers played for all, Himesh and Hashen Ramanayaka. Hashen Ramanayaka was unfortunate to miss out on a well-deserved century. In fact, saved the Royal Thomian that particular year. This time full, and he's given. Ramanayaka departs. Played all over that delivery. A loud appeal. The umpire took his time, තමයිලු දින නියකොඩු. raised What his the dreaded කියන කතා. finger, and Ramanayaka departs. සෙන් තෝමස් was සෙන් තෝමියන් Oh. මැච් එක තියෙන්නේ බං. අවුට්ද බං? ලකුණු 301යි විකට් 6යි මචං. ඕවර් Sandesh 70යි. ඕවර් disappointed 70ක් for ඉවර missing වෙනවා out on that මචං. ඕවර් occasion. 70ක් ඉවර වෙනවා රමිරු මචං 178ට බෝල 178ට trouble the 114ක් scoring. ලකුණු අරගෙන LBW. තියෙනවා. අපි බලමු LBW එක. Akash gets his third. 11 overs Akash taking completed Macha. by Akash. 3 for 49. 70 overs completed. 301 for 6.
බොයිස් මෙතන පසල් එක හදන්න රොයල් බොස් ඇන්ක නිවටෙල් යෝගට් අන්න යෝගට් ඇන්කර් එකක් නිව්ටෙල්. විතරක්ම නෙමෙයි මෙතන පසල් එක හදන්න බොයිස් කට්ටිය මෙතන පසල් එක හදන්න මෙතන පසල් එක හදන්න The new man, Sanvindu Senaratharache. They've lost the wicket of Sandesh Ramanayaka. St. Thomas was Royal. St. Thomas was Royal skipper මචං. Dasis Manchanayaka. අපේ ටීවී එක යනවලු ඉතින් But if ටීවී Roy එකේ ටීවී එකකිනුත් is ඔයාලට going සෙට් to වෙන්න bat පුළුවන් the whole day, මේ පැත්තෙනුත් සෙට් වෙන්න පුළුවන් sure බාවිත් they එක need අයියක් to දාගෙන look for බලන්න another partnership as well, not throw away their wickets. Ramiru is well අපේ set පැත්තෙනුත් on සෙට් වෙන්න 114. පුළුවන්. Sanvidu is equally quite a competent batsman. He used to be an opener. රමිරු and with සවින්දු විනේ බැට් wicket-keeping කරන්න duties and also to strengthen the batting lineup, dropped into the middle order අපේ ගමේ මේ So he අපේ can ගමේ bat. කොල්ලෙකුත් සෙල්ලම් කරනවා මචං and හොඳට මදුර for all's දැන් perspective, මේරි සේ he needs to hang in there, මාරිස්ට ලයි build another partnership and potentially take this total beyond the 350 mark. කයියක් දාගෙන මචං ලයිව් එකේ සෙට් එකට අපිත් එක්ක ඔන්න බලන්න අවස්ථාවක් ඈ Game whipped away on the leg ලස්සන side. ෂොට් එකක් ගන්නවා මචං ලස්සන What a ෂොට් එකක් shot. ගන්නවා හතරයිද Shot of හයයිද? the day, off his hips. Another big hit by Ramiro, using the pace of Kavindu Dias and using his wrists. What a shot that was. The two fielders in the fine leg and deep sky leg region. Mere ඇංක spectators. කිරිපිටි Ball වැඩි ඈ sailing over them. ඇංක කිරිපිටි වැඩි ඈ What a shot that was. Ramiro මැච් එක තියෙන්නේ මචං playing මේ conventional shots ඈ and being very effective out there. Nonchalant is the word that would best St. Thomas describe was that. Royal මචං Again, that swiveled, St. Thomas was pulled, Royal fine. College macam match එක තියෙන්නේ. Another boundary. 10 runs off the two deliveries. Proper cricketing shots by මචං Ramiro. මේ වැඩි වයසක් නැහැ මේ කොල්ලට Goes to 124. වැඩි වයසක් නැහැ Hasn't broken a sweat. අඩෝ Round සුපිරි the ඈ wicket. සිරාවට මේ වගේ කරන මැච් කරන එක That's, පට්ට මචං කොච්චර ටැලන්ට් එකේ easy තියෙන කොල්ලෝ pickings ඉන්නවද for a well-set ඉස්සරහට එනවා batsman. සුපිරියට අම්බා This is playing to his strength. He's a very good batsman off his legs. And you both straight අබී නේද and he's well set. අබීට that වැඩි he will වයසක් නැහැ මම pick it හිතන්නේ all ආහා day long. ගැම්ම කොල්ලගේ It's important that the line of attack changes. අපි මේ මැච් එක පැයක් වගේ බලන්න එපා Kavindu Dias needs to re-strategize. බලපන් චියේ එක Coming over the බලපන් wicket. චියේ එක That's a welcome change. Again, this time played back over the bowler's head. Was on a shortish length, not there to be hit. But the good news was that Ramiro. අඩේ මේක looked මචං best මේ fit. මොකක්ද මේ මට මේ පළවෙනි And මේ with, ෆස්ට් ටයිම් මේ County එක්ස්පීරියන්ස් Dias එක bowling for St. මේක මට Thomas ෆස්ට් ටයිම් was, මේ එක්ස්පීරියන්ස් the එක best of මචං bowlers to come at this time have been very wayward throughout the day. thepapare.com powered by So Dialog Sanvidu Senara සුපිරි played 15 games, 17 innings, 434 runs with an average of 31. ඒ තියෙන්නේ මචං සම්පූර්ණ මේ He මැච් can එක bat, පුරා ඒ කියන්නේ with the ඔක්කොම best score, ඔක්කොම මේ 78. ටෝටල් මැච් පුරාවටම ගහලා තියෙන මැචස් He needs to 15 just ශ්‍රී ලංකා කරලා තියෙනවා take the single ඉනින්ස් 17යි රන්ස් and, 434යි get ඇවරේජ් එක Ramiru Pereira on 31.02 strike. ස්ට්‍රයික් රේට් එකක් තියෙනවා Well ඔක්කොම set ටික Ramiru තියෙනවා Pereira. හේ හේ As we were හේ talking හේ about පපරයක් එක්ක score මචං that, මැච් එකක් බලනවා Royal කියන්නේ would be සුපිරිය looking at, I too would like Royal to score as much as possible, come close to 400 given how good this pitch is, and maybe to look at only batting just once. Absolutely, and I think on that occasion, Sanvidu did the right thing, played it with soft hands, and got the well-set batsman Ramiru Pereira on strike. A little bit of chatter between the wicket keeper and the point fielder. හේ හේ Another change, you've got just two ආතල් එකේ fielders චිල් එකේ in ඉතින් the පපරෙත් infield එක්ක බලන්න උලම් with මැච් එක everyone else manning the boundary. And this time, outside off stump, straight towards the cover point fielder. So you've got only the extra cover and the cover point මචං කවුරු වින් within කරයිද the මැච් 30 එක yard circle. රොයල් and කොලෙජ් එක everyone else, රොයල් කොලෙජ් එක වින් කරයිද long on, deep mid, deep square, fine leg. තදු අයියේ ලංකාඩුව වල ඒව මැච් පෙන්වන්න බෑ බං
මේවා මටම He went in the ඉවෙන්ට් එකක් boundary. නිසා උලක් නෑ බා. සෙන් තෝමස් There හෝස් was, රොයල් as කොලෙජ් we තමයි මචං speak, මැච් එක යන්නේ. some කවුරු dark වින් කරයිද? clouds, කවුරු වින් coming කරයිද from boys? behind the scoreboard as another crunching shot by Pereira straight to the fielder Abid Paranavitana down at the boundary that ends the 71st over. 314 for 6 Royal. අපේ ක්‍රිකට් කොල්ලෝ ටික අප් කරලා ආයෙ ඉතින් ගැම්මඩ මචං ගැම්මඩ ශියාපාරක් දාලා සෙට් වෙන්න කවුරු වින් කරයිද? රොයල් කොලෙජ් වින් කරයිද? කට්ටිය මොකද කියන්නේ? රොයල් කොලෙජ් වින් කරයිද? සෙන් තෝමස් වින් කරයිද? කවුරු වින් කරයිද? රොයල් කොලෙජ් මචං මෙන්න බොයිස්. Batting card. රමිරුයි සමිඳු තමයි බැට් කරන්න බොයිස්. බෝල 183ට රන්ස් 126යි. සමිඳු මචං දැන් තමයි බැට් කරන්න ගත්තේ බෝල එකට. Thus is ලකුණු Ramiru 1යි. show. This is Manchanayaka, 137 of just 115. Bowled by Kamindu. Ramiru not out on. අඩේ සිරාවට මේ ෆස්ට් ටයිම් මට මේ 183. ෆියුචර්ස් එක හරහා මේ Magnificent recovery අත්දැකීම අඩෝ from the පට්ටම Royal සතුටුයි batsman. ඈ සුපිරි අබ්බා ඇත්තටම Well, I සුපිරියක් wouldn't ඈ be surprised if Royal declares 314 for 6. The shield remains අපේ ස්කෝල් රොයල් එක with the Thomians, මන් දිනුවට කැමතියි. and if they ආහා. have to make a game out of this, either කට්ටිය score අඳුරන one කවුරු හරි inning ප්ලේ කරනවද ඔයාලගේ ස්කෝලේ ඔයාලගේ ස්කෝලේ declare කට්ටිය ඔයාලගේ ස්කෝලේ and යාළුවෝ put ප්ලේ the bat- කරනවද කොහොමද put the Thomians to bat and try to get 2 early wickets before the end of play. The over rate has been the worry for the Thomians throughout the day. උඹ පපර දාලා තින අපිට ඇහෙන්නේ නැල්ලු. ඇයි බම් මේ They've, ඇහෙන්නේ නැද්ද? maintained a healthy run rate. Now going at almost 4.5. That's brilliant. Discussion between. කට්ටියට එන්න පුළුවන් මචං කට්ටියට 8 දෙනා ඉන්නේ. කට්ටියට එන්න පුළුවන්. It was Mahit Pereira. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකේ තියෙනවා ඇවිල්ලා මචං සෙට් වෙන්න පුළුවන් බොයිස්. They've got, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකේ තියෙනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා සෙට් වෙන්න පුළුවන්. Hey hey yay. So the skipper, who's fielding at long on, came to have a chat with the bowler and was on his way back towards the long on region when the bowler started running in. There you see some dark clouds hovering over SSC. Indication that Royal may declare and they need the crossover for a single. The wicket keepers throw hitting the stumps and in the process the batsman crossover for a single. කට්ටියට පුළුවන් The මචං third සෙට් වෙන්න umpire has කට්ටියට been පුළුවන් සෙට් called වෙන්න ගැම්මඩ to make a උඩ decision. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකේ තියෙන හැමෝම එන්න But I believe ඇවිල්ලා the බලන්න referee පුළුවන් මාත් එක අයියක් දාන්න පුළුවන් එන්න will be යෝ negative යෝ as far as Royal ඕක is අද නම් වින් concerned. කරන එකක් නෑ වල්ලු ඈ අපේ මල්ලි සෙල්ලම් කරනවා නඩේ හර්ෂණ සුපිරි අබ්බා ඉරාවටම පාරක් ඈ හොඳ අවස්ථාව Roll forward. මම හිතන්නේ not out මචං හේ හේ රිපෝට් අදින්න නෑ මචං නෑ ඩයලොග් එකකින්ම මේ මට දීලා තියෙන සම්පූර්ණ කැප්චර් එකක් බං කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා තමයි Satisfied? කිව්වේ Foot is grounded මම inside. දෙපාරක් අහලා My තමයි දැම්මේ. Decisions on the lights. Please focus lights. The third umpire, Pragit Rambukwala, gives the decision and play will continue. Akash runs in, batsman move towards offside and slogs it away towards long on. Another single. This has been a good over so far by Akash. Pick up the bowling. ක්‍රිකට් මැච් එක බලන්න සෙට් වෙන්න පුළුවන් කට්ටියට 11 overs and has captured 3 wickets out of the මේ මැච් 6 එක ලයිව් to බං fall. මේ දැන් යනවා මැච් එක It's quite hot and humid out there. SSC ground fast bowler කොළඹ වල running SSC in ground එකේ තමයි මචං at the ප්ලේ end කරන්න of the මැච් day's එක play is not an easy ලකුණු task. 317යි විකට් 6ට සුපිරි අබ්බා All three of the fast bowlers Mata have siri patta bowler bowled a lot of danne. overs. අඩෝ 4යිද So nicely dabbed towards third man. That should fetch him to පට්ට Sanvidu. බෝලයක් දාන්නේ තද බෝලයක් දාන්නේ Moves to 3 දඩ බෝලයක් දානවනේ වොයිස් and will Royal declare or will Royal continue to play? I think with the clouds
forming and with limited amount of overs left, Ade I Shashin prefer Lakshan they elegiri can ba. continue batting and score as many runs as possible. And maybe declare early morning and ask the Thomians to bat on a fresher sort of a wicket with moisture around. I think that will be a better tactic. අම්මට මේ ගොරකෙක් ඇවිල්ලා මගේ ඉස්සරහට වේ. I think I can Boys, remember similar අපේ ගොරකෙක් situation back in ඇවිල්ලා. 2016 where St. Thomas's were going at great guns such as the ඒ ගොරකයා ඇහෙනවද? The clouds how B2K they ගොරකයා. declared අම්මට that රංග. they could only bowl a couple ඒ of hello. overs, at the Royals. Absolutely, I think රංග that's precisely B2K the game කතා that කරමු I mic on was කරලා. also trying to recall. කතා කරහන් B2K. And this time a sharp two taker. Mic on Very කර good බලලාකෝ. running between Game Sandu hotel and के है ना Ramiru. A better throw मावे है would नद्दे. have posed Test, many test questions, on test. but on that occasion, hello a weak throw, and in the process, Sanvidu takes another couple of runs. කතා End of කරහල්ලා 72 කෝ. overs, 321 for 6. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. අයියේ යෝගට් එකක් B2K විතරක්ම නෙමෙයි. නෙවෙයි. DR20 B2K probiotics නෙමෙයිද? සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඇඳලා ඔබේ දින්නේ. පෝෂණයටත් අයියේ කළා. B2K ඇංක තමයි. නිවඩෙල් ඇඳලා යෝගට්. දින්නේ කොත්තුමියෙන් උත්කන්නවලා බේ ඇංක නිවඩෙල් B2K යෝගට්. නිව්ඩෙල්ලක් යෝගට් කකා තමයි බලන්න ඕනේ නෙමෙයි. ක්‍රිකට් මැච් එක වා උඹ මේකටත් ආවද බං උඹ නම් බං මගේ මේ මලගිය පරාණ ආත්මයක් බං උඹ රංග හැලෝ රංගත් ඉන්නව රංග කතා කර මගේ ගොරකයා Just over 20 minutes remaining. රංග ගොරකයෝ 18 overs scheduled to be bowled. රංග නෙමෙයිද කොල් අනේ වන්ද බලමු මැච් එක බලමු ආයි මේකටත් ඇවිල්ලා බං මේ සාපේ Bring it back till the end. B2K කාරයා Ramiro Pereira. Sanvidu Senaratharachi has looked promising, ඉතින් වයසක් නැහැ මම හිතන්නේ aggressive, purposeful. ඒ පිච් එක මරුනේ බා ලකුණු 300 බොයිස් 6යිද 4යි අම්මඩ නයිස් End of බා a great නයිස් බා innings නයිස් බා from Ramiro Pereira. Ramesh Mendes holds on to the catch. Round the wicket from Kavindu Dias. Captain Ramesh Mendes at long on holds on to the catch. Young Ramiro Pereira බුලන් will තමයි be මචං බැට් remembered කරන්නේ for විකට් a 7යි very, very long time for this excellent knock. Partnered up with his captain. Pereira departs for 128. Royal College now 321 for 7. 2 sixes and 15 fours. Brilliant knock. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 probiotics සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ ඒ පෝෂණයටත් රංගනේ මේ දින්නේ කතා ඇංක කරපන් රංග නිවඩෙල් යෝගට්. ඒ රංග New batter for Royal College. Bulan Veeratunga predominantly playing as a මැච් එක බොයිස් තියන්නේ but he can bat as well. Haritha has a best score of බොයිස් ඔයාලට 33. පුළුවන් ලින්ක් එකකින් එන්න පුළුවන් බොයිස් I don't think he's going to, ලින්ක් එකකින් එන්න පුළුවන් ලින්ක් එක පින් Get කරන්න in දෙපැත්තෙන් close to ඇවිල්ලා that, but බලන්න if he scores a quick 20, 100 දෙනෙක්ට what, 100කට පුළුවන් මචං මේකට ජොයින් වෙලා මාත් Royal එක්ක wants. කයියක් දාන්න පුළුවන් දැන් B2K කතා කරේ අපේ B2K කතා කරේ ඔයාලට පුළුවන් ලින්ක් එක පින් කරලා තියෙනවා එන්න ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කයියක් දාලා මැච් එක බලන්න පුළුවන් ඔන්න පින් කරලා තියෙනවා YouTube Facebook දෙපැත්තෙම ෆෝන් එකකින් එන්න පුළුවන් Opened the batting in some of the games for Royal throughout the season. So he's no mug with the bat. I think with the dipping light. උඩ මචං they should, අපි මේ maximize පොඩ්ඩක් these last මැච් few එකම overs. බලන්න නැතුව අපි Ramiro පොඩ්ඩක් මේ Pereira උඩ looking විස්තර for ටිකටත් quick යන්න runs. මෙතන උඩ තියෙනවා මචං ඔයාලට මේ වෝට් එකක් දාන්න පුළුවන් කවුද වින් කරන්න කියලාත් ඈ Excellent knock මචං මේ from, පොඩි Ramiro gift එකක් නෙමෙයි Pereira. හම්බෙන්නේ මේ ටික කරන්න මෙතන ඔයාලා That වෝට් is එකක් දාන්න injury මම හිතනවා concerns, මචං රොයල් ලා ගහයි initially කියලා this බං මම season. වෝට් එකක් දානවා one of the reasons Ah, why මම කලින් there vote was කරලාද some, බං? dipping performances ඒ මම by කලින් වෝට් Royal කළානේ බං because he's a මේ කට්ටිය leading මචං all-rounder මේ for පසල් them. එක හදන්න මෙතන මචං මේ තව එකක් තියෙනවා බොයිස් මෙතන නම් මම නම් මෙතන ප්‍රශ්න වාගයක් අහන්නේ හරිද Cricket all around. ක්‍රිකට් මේ සම්පූර්ණ මැච් එක Good පුරාවට save from, ක්‍රිකට් මේ Charuka. ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ කට්ටියම මචං Nearly මේ saved 3 runs there. කට්ටියම බොයිස් සෙට් වෙන්න මෙතන I පොට think, එකක් ගහලා මෙතන මේ පේනවනේ We'll have රොයල් about ලෝස් another ස්ටෝමියන් 19, මැච් එක 20 minutes තියෙන්නේ left until close of play. Scheduled
close of play for 90 overs. ඒක was ලොක්ලු 5 ඒකට PM. එන්න දෙන්න ඇල්ලු Play ඇයි එන්න දෙන්න can නැත්තේ be extended for another 30 minutes till 5:30. I think with this over rate, with the way things are going, I'd reckon about 76, 77 overs will be bowled by St. Thomas's. There's no time now for Royal to come and bowl again. It's about now trying to maximize the score as much as possible and then go for the kill tomorrow. ඩේටා ටිකක් යනවා නේව Yeah, it's a chance that the Thomians would also cherish. ටෝමියන් A ලල new ගන්න day, සිරාවට after a good rest, they'll be thoroughly exhausted. There's been a good rate of scoring almost ඒ at පට්ට 4.5 බං ක්‍රිකට් runs an මැච් එක over. මම ෆස්ට් That's a ටයිම් lot of බලන්නේ running සුපිරිය around. පට්ට එක්ස්පීරියන්ස් එක On this wicket, where the spinners have not excelled, it's interesting to note what the fortunes are for the Thomian batting lineup. On paper, they were supposed to be better than Royal, but it's going to be a different story altogether around with the new ball attack of Royal. අයියා අවුට් Tall, වලඩෝ quick. සිරාවට ඔයාලා කට්ටිය First hour will මේ be කට්ටිය crucial. මචං මේ ෂියා පාරක් I think, දීලා we සෙට් don't වෙන්න have the luxury of the speedometers in schools cricket. මචං ඔයාලට Oh, valiant effort කම්පියුටර් from වලින් තමයි එන්න Setiarachi. පුළුවන් ඈ Nearly pulled off a stunner that time. ලකුණු 324ක් Nevertheless, ගහලා දෙනවා two විකට් more runs 7යි for Royal සවිතුයි College. බුලානුයි තමයි මචං බැට් කරන්නේ He's quick between wickets. 73 ඒයි completed. පපර ඇහෙනවා නේද කට්ටියට 326 for 7. St. Thomas's College elected to bowl first. චිල්ලගේ වොයිස් They බලන්න ඕනේ exploited ක්‍රිකට් the මැච් එක conditions very well. Akash Fernando got the wicket of Rehan Oh. Pires, and that was the Royal vice captain Sinet Jayawardena. Clean bowl by Nathan Caldera. Uvindu Veerasekara Highlight එක fell පෙන්නන්න for the වජා. short ball trap. They were 19 for 3. Ovin Ambampola was castled by Akash Fernando. They were 63 for 4 in the first session. And අම්මෝ that was the end of සුපිරි විකට් ටිකක් Francis යන්නේ බා Panchanayaka, the captain, after a valiant partnership. Ramanayaka became, He didn't open. His පට්ට විකට් ටිකක් that was ගන්න නේව Akash's third wicket. This was Kavidu's third wicket. පට්ට විකට් ටිකක් ගන්න 7 wickets have fell. පපරයක් ඇහෙන්නලු ඒක ලාවට තමයි ඇහෙන්නේ බා ලාවට දාලා තියන්නේ යාලා You can see the dark clouds on the eastern skies. Yeah, even hey keeper Senesh Hettiarachchi now struggling, ටාටා probably with a cramp after he attempted that catch. 326 for 7 with the light and with the remaining time. Haritha, I thought we were discussing about 77, 76 overs. I don't think that will Him- also be possible. Yeah, we may probably lose 15 overs Or for the more. first day. Yeah, I think මට ඉන්ජරියක්ද no offense, but very poor over rate by the Thomians. See, contributing to that was at least on a couple of occasions where the third umpire was going for a lengthy period. First run out decision, then a boundary. So those things also matter. Senesh Hettiarachchi, the wicket keeper, struggling Copyright. probably with cramps. කොපිරයිට් හැදෙනවා Wicket ඔහොම keepers දැම්මම have නෑ always, බන්නේ කොපිරයිට් කේස් been මොකුත් busy නෑ and always අපිට මේ have ඩයලොග් the එකෙන්ම දීපු limelight in ස්ට්‍රීම් එක the big matches for St. Thomas's College. Here are some numbers. Most dismissals in one match. Vishwa Veerawardena had 6 dismissals in 2007 and 5 in 2008. Sakir Kanaka in 2001. එන්න බැහැලු Manav අඩේ Peri ලින්ක් එකේ in එන්න බෑද බං 1943. PC වලින් තමයි මචං try කරන්න ඕන Cook ෆෝන් වලින් with මොකක් හරි the කේස් most එකක් number තියෙනවා of dismissals in a single match for St. Thomas's in 1923. Great numbers. Yeah, these are about wicket keepers. I'll tell you something more. Zulki Hamid on 2 separate occasions didn't concede any runs as a wicket keeper. Oh, we miss him. We surely do. Haritha, great gentleman, great wicket keeper. Whenever we talk of wicket keeping, either St. Thomas's or Royal, we always will always talk about Sulki Hamid.
මගේ නම් මචං මේ Zulfi ෆස්ට් Hamid was also a එක්ස්පීරියන්ස් top එක rugby player. ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක It's dipping light here at SSC grounds. And Haritha, would you want Crisco, Maliban Crisco or Maliban cheese bits? I want the cheese bits. I'd go with Crisco. I thought you went with... Cheese bits? No, I like Crisco. No, I thought you went with lemon puff. Bold him. අඩෝ Timber. Akash Fernando's fourth wicket. And you'll need a replacement. අඩේ ක්‍රිකට් කොල්ලන්න සුපිරියක් Broken ඈ stumps ක්‍රිකට් here at කොල්ලන්න SSC මරුවේ grounds. පට්ට බෝලයක් දන්නේ කොල්ල පට්ට බෝලයක් You miss. දන්නේ I hit from Akash Fernando. Bulan Weerathinghe departs. අඩෝ මචං මේ විකට් එක අල්ල Some යනවද consolation for the Thomians. Weerathunga just made 2 runs. බේඩෝගේ ආවේ කොහොමද ඌත් මචං ලින්ක් එකෙන් Wicket තමයි falls ෆෝර්ඩ් වලින් for try කරපන් Royal College. ඌ ඇවිල්ලා තින්නේ Akash Fernando picks up his 4th wicket. Royal විකට් 8යි මචං විකට් 326 for 8යි 8. ලකුණු 300යි විකට් 8යි ඇංක නිවටෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක් කවුරු වින් කරයිද බොයිස් මේ තියෙන්නේ මචං ස්කෝ බෝඩ් එක ස්කෝ බෝඩ් එක මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මචං ස්කෝ බෝඩ් එක Yeah, the new batter is Nethwin Dharmaratna. I think the ground staff are slowly taking positions near the ස්ටම්ප් scoreboard එක ලෙෆ්ට් නේද area. ඒක තමයි මාත් බැලුවේ There's a big cloud coming from the northeast side. You are right. It'll take some Hey. time for the ground staff also to arrange the ground, Haritha. What we want to see is continuous cricket, either day 1, day 2, day 3. I think it's getting ඔයාලට පුළුවන් බොයිස් කවුද වින් little කරන්නේ darker. කවුද The umpires SL waiting Betum. for the replacement ඔයාලට පුළුවන් මචං stump. මෙතනින් ගිහලා We vote cannot එකක් දාන්න continue පුළුවන් play with just 2 stumps on the මෙතනින් ඔයාලට Vidya ගිහලා කවුද Mount වින් end. කරන්න Yeah, කියලා the vote ground එකක් දාන්න staff පුළුවන් was, මචං මෙතන busy පසල් with the එක covers. මෙතන පසල් එක Probably මෙතන they forgot about the wicket. මෙතන පසල් එක අනිවාර්යෙන් altogether. හදන්න මචං පට්ට gift එකක් හම්බෙන්නේ මම හම්බෙන්නේ gift එක ඔයාලට කියන්නද මචං කෙලින්ම හම්බෙන්නේ මචං හරිද Redmi Kamudu Watch Madara Bluetooth Singha. speaker උයි හරිද Charit Fernando, assistant coach. Haritha, Ah. maybe if Dasis Manchanayaka declares Talk now, about the cloud. yeah, if Dasis Manchanayaka declares now, the umpires won't wait for a stump. No. They'll call for the Covers. covers, or maybe the players can move out. මෙතන අනිවාර්යෙන් Then මචං මේ පසල් එක හදන්න බොයිස් at මෙතන least අනිවාර්යෙන්ම they are giving some සුපිරි time gift for එකක් the හම්බෙන්නේ ground staff. අම්මට මේ වහින්නද Because බයි this is යන්නේ just a waste of time waiting for the stump, waiting for වහින්නද the බයි replacement යන්නේ? stump. Nothing is happening. අප්පට Royal College is a හිටියනවා. batting card. 2 names stands out. අඩෝ Dasis වහින්නද බයි Manchanayaka, යන්නේ? 137. බැහැපු යලු යකෝ වෙයි The එහෙම first කියන්නේ Royal match එක captain යකෝ to ඉවර score a කරන්න බෑ century since 1996. අඩෝ වහින්න 28th යන්නේ බං අහස overall ඔක්කොම කලු 100 කරලා කියලා ඔන්න for Royal පෙන්නුවා College in the series, and the 29th was scored by Ramiro Pereira, 128 of 186. The 5th wicket partnership 229 is also a record, and that record also comes after a considerable length of time, which means that it has been a record-breaking effort as far as the Royal first innings is concerned. Yeah, we've seen great cricket now from Royal College. Here's the bowling card. Akash Fernando, I thought he bowled well. දවස් especially with දෙකක් the new ඔය ball. අධිවර වෙන්නේ නැහැ කොහොමද මං කියන්නේ වැස්සොත් Lacked a එහෙම මචං little bit of පරක් වෙනවනේ consistency, what the Thomian camp would have hoped for. The seamers have picked up all 8 wickets. The disappointing factor would be Charuka Peris and කවුරු win කරයිද? Parnamithana අඩෝ, not ලංකාවේ being ගොඩක් able to කට්ටියට get a වහිනවලුනේ. single wicket. And also, one more thing, Haritha, the spinners haven't been able to bowl any maidens. ඕවර් This is a 3-day 73යි බෝල් game. එකයි You need the spinners ලකුණු to 300 control කියලා the runs 300 scoring. Yeah, it's ලකුණු brave 300යි to විකට් continue 8යි play මචං at තව විකට් this දෙකයි time, යන්න ඕනනේ but 2 experienced umpires out in the middle with international exposure. Nethwin Dharmaratna, the new batter. ක්‍රිකට් වල ලාස්ට් සෙට් එක තමයි මෙතන සෙට් වෙලා ඉන්නේවා Whenever we talk about partnerships in Royal Thomian, Haritha, this guy's father's name comes up all the time.
Yasas Dharmaratna, son of former Royal College vice captain. අට්ට බෝලයක් එක කොල්ල That was දානවා in අර බලපන් අර 1996. මහයන් That's not a good advertisement Yeah. for ස්ටම්ප් එක ඉවරයි ඈ stumps makers. යා පොඩු ස්ටම්ප් එක Stumps කඩලා යනවා බා makers, wherever you are. Yeah, it's getting pretty dark here. Yeah, low ස්ටම්ප් එක clouds. කඩලා යනවා බා What a time to bat for අද a නම් සුපිරි pressure. වැස්සක් දෙන්න ඕනේ වහීද Fernando will be Wahid gunning boys. for 5. Whatever said and done, Haritha, we are going to lose at least 15 overs for the day one. So that's not good. වහිනවා බං වහිනවා ඉතින් කොහේ ලයිව් බලන්නද කට්ටිය වහිනවම් බාන එකට Royals ඔය කියන්නේ positive කොල්ලෝ batting have made up for it also in a way. ඒ Akash Fernando පට්ට බෝලයක් looking for දානවා his fifth wicket. ඒ කොල්ල පට්ට බෝලයක් Not දානවා every day you get the chance ඕවර් to 73යි pick බෝල up 5 4යි wickets in ලකුණු a Royal Tournament. 300යි විකට් 8යි If any bowler deserves it, it's Akash Fernando from this Tomian Oh. attack. Missed the outside edge, missed he- the off stump. He's still making the ball talk, Akash Fernando. Look at those eyes. Pretty focused, Dharmaratna. They're trying to just put their bat to ball and score as much as possible. You brought these live pictures, Damit. Worldwide, it's been well received from what we've got as feedback. රොයල් එකේද Yes, thank you everyone for watching this game on Dialog Television Channel 22, Channel 144. And we've got our Dialog online channel වල streaming ඔයාලට බලන්න පුළුවන් platforms, boys, eh? Futureverse, ඔන්න Sri ෆියුචර්ස් Lanka's එකේ first metaverse sporting event, ෆස්ට් ටයිම් නේද papare.com, the පවරේ.com Dialog View app, the Wow Super app. Yes, I කට්ටිය think නම් බලන්න the පුළුවන්. umpires have had enough now of your screens. I think umpire Lyndon Hannibal and Ruchira Palligurage have decided that it's too dark now. Two very experienced umpires. Yes, they've decided that වහිනවා it's too විතරට dark. ලකුණු ගන්නවා ඒක තමයි Rains කට්ටියට are බලන්න also coming දෙන්නේ better රදල පුතුන්ගේ to රදල cover ස්කෝරර් up රදල මැච් the එකක් ground කියලා and අඩෝ වහිනවද make sure that අඩෝ we වහිනවා start බං on time tomorrow. That's That's a very important. 9:40 start. Yes, 9:40 start for anyone who's not aware. හෙට Day 9:40ට one starts ස්ටාර්ට් at වෙනවා මචං ඈ 10 a.m. local time. 9:40 a.m. හෙට උදේ 9:40 a.m. start හෙට on day 2 and day 9:40ට 3. So 95 overs හෙට scheduled for day 9:40ට 2 මැච් එක and පටන් 3. ගන්නවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඩයලොග් We ටීවී still එක got හරහා channel ගොඩක යනවා 190 ඔයාලට overs බලන්න පුළුවන් scheduled in this 140th Battle of the Blues. I don't think we'll have any play Wahinova. whatsoever again. This is stumps. 16 overs lost on day 1. That's not a කවුරු good වින් number. කරයිද මචං Certainly රොයල් එක yes. වින් කරයිද රොයල් එක But, වින් කර කට්ටිය කමෙන්ට් Royal එකක් දාගෙන have කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාගෙන come out මචං from a very precarious position තෝමස් at ද රොයල්ද 326 තෝමස් ද for රොයල්ද 8. සෙන් තෝමස් ද රොයල්ද They ඔය have ඉතින් මැච් එක ඉතින් added ඒ more than විදියට තමයි 300 ඒ runs විදියට after තමයි being මචං මැච් 19 එක for 3 මැච් at එකේ one විදියට තමයි stage මචං in සනි the ඩුවන් morning. වෙන්නේ It's been a පසල් එක long day හදන්න for the කට්ටිය Tomians. They've been chasing leather, කට්ටිය පසල් එක especially අනිවාර්යෙන් in that හදන්න 50 පට්ට cricket ගිෆ්ට් record හම්බෙන්නේ partnership. අඩේ කට්ටියත් But, අඩුවේගේ මචං ඇවිල්ලා It හදලා has වින් been a කරපන් day බං of කට්ටියත් අඩුවේගේ මේ මෙතන මචං ප්‍රශ්න great ටිකක් අහනවා opportunities. මේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා ඒ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ Akash Fernando and Kavin the Dice. අඩේ මචං මේ Would ඔයාලට always, හම්බෙනවා මචං Redmi Watch එකේ remember- Bluetooth speaker උයි හම්බෙනවා හරිද Yeah, 7 wickets. Nathan Caldera, I thought හරිද බොයිස් could have ආයේ done a little පස්සේ bit better. මට හම්බුනොත් එහෙම උඹලා Even Dice was බල නහින් අඩන්න එපා මට එහෙම හම්බුනොත් බල කියන්න එපා නේ මේ සඳුට හම්බුනානේ අපිට නෑනේ ඉතින් උඹලත් ඇවිල්ලා මෙතන try කරපන් හරිද quiz time එතන ප්‍රශ්න ටිකක් අහන උත්තර දෙන්න මෙතන vote එකක් දාන්න royal ද තෝමියෙන්ද win කරන්න කියලා මෙතන පසල් එක අනිවාර්යෙන් හදන්න phone number එක දීලා data win කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙතන මචං ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔන්න Samsung Galaxy S23 එක launch වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සල්ලි තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන් මේ features එක ඇතුලෙන් ඇවිල්ලා order කරන්නත් පුළුවන් හරිද මෙතන ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එක දීලා මචං වින් කරපල්ලා බලමු මචං 640 හරිද ඔහොම ඉන්න බලන්න මට වින් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙද කියලා බලමු මට වින් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙද කියලා බලමු වින් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙද කියලා ස්පින් කරා බොයිස්
බලමු ආවොත් කොහොමද ජීවි බරපන්ති නෙද්දකින් විතරක් මුකුත් නෑ බච්චේ try කරලා බලන්න සිතිර ඩේටා වින් කරන්න ඇවිල්ලාගේ හොර ගෙඩියා PJ වින් කරන්න රැද්දන් සවුන්ඩ් We got Chamara de Souza together with the on-field umpires. වර්ජි ගැම්මටවත් වින් කරන්න දාවේ Excellent batting from Ramiro Pereira and the assist Manchanayaka. This is that partnership, Harika. එන්න පුළුවන් මචං එන්න පුළුවන් Excellent work. This is අමට after මේ easy cash tea break. They continued their dominance. මේ මෙතන easy And, the Thomian easy bowlers cash කියන එක නම් මචං contributed to පට්ට that. වටිනවേ They were wavered, මේ they were easy cash short, නම් they මනම් were too පට්ටම full, වටිනවേ but හරිද? don't take anything away. රුපියල් 50000ක් වෙනකම් මචං transaction කරන්න පුළුවන් මේ සුපිරියක් Brilliant easy stuff. cash කියන්නේ නම් පහරක් බං ඇත්තටම සුපිරි මේ ඕන කෙනෙක්ට මචං ඉතින් අපිට So we've got the official confirmation that Hello? no play today again. කවුද බං මේ ගෝතෙක් කෑ ගහන්නේ That is Manchanayaka. What a 100. Hello? He Hello, enjoyed hello. his batting, I'll tell you that much. Hello? Yeah, he looked composed when හොඳයි since, live he එකෙන් set came උනේ on. And then Mama Nimas this is the fun. This is අම්මට the සිරාවට ගැම්මක් තමයි entertainment which he provided. මගේ මේ බෝලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මට පේන්නේ නැහැ යයි කියලා. Akash බෝලයක් Fernando, that was. බෝලයක් ඔව්, තියෙන මගේ This left hand, right hand. ඒ උපතින් අරගෙන එන එක වෙන්න ඇති බා proved very well for Royal College. Did you notice that he didn't try to හැබැයි play එක බෝලේ through the එළියේ. covers? එක බෝලයක් පස්සේ මට The Royal captain. Early on, he used the pace and he guided through the cow. එක බෝලයක් දෙන්නේ වාට. Sometimes he flirted Yeah, with danger, played across the line. Never මේ mind. Yeah, Ramiro Pereira. cherish those moments, young lad. මොකක්ද කියන්නේ බොයිස් මේ ජෙනී ඇප් එක නම් පට්ටම වාසිය මේ ඩයලොග් එකේ මචං කරන වැඩ ටික සුපිරි මේ ඊසි කෑෂ් නම් නම් ඊසි කෑෂ් මේ ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් කියන මේ ඒ බැංක් මේ ඔප්ෂන් එකත් සුපිරි හරිද මේ පට්ට සිරාවට සුපිරියක් මේ ජෙනී කියන ඇප් එක නම් වාසියක් කට්ටියට පුළුවන් මචං ඊසි කෑෂ් ගනුදෙනු කරන කට්ටිය මේ ගැන හොඳට දන්නවා අඩෝ සුපිරි টොප් අප් කරන සෙට් එක දන්නවනේ ඉතින් ඔයාලට මේ පොඩි කට්ටියට මචං වයස අවුරුදු 10 12 ඔය කට්ටියට මචං මේ බැංකුවට ගිහිල්ලා සල්ලි දාන්න බෑනේ මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න ලේසිම විදිය තමයි මචං මේ ඊසි කෑෂ් මේ ඩයලොග් එකෙන් කරන මේ ඔප්ෂන් එක නම් ඇත්තටම සුපිරියක් මේ ඇත්තටම සුපිරියක් මෙතන ජෙනී ඇප් එක තියෙනවා මෙතන ඊසි කෑෂ් මේ ඔප්ෂන් දෙකට නම් මම නම් පට්ට කැමති මේ ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් එකත් මරු හරිද ඒකත් මරු මචං පට්ටම වාසිය මේ මොකක්ද කියන්නේ සුපිරියක් ඇත්තටම සුපිරිය මම නම් ආසයි ආයෙ බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ මචං ඒ ඔප්ෂන් නම් මම පට්ටම ආයෙ සුපිරිය කට්ටිය try කරලා බලන්න ඊසි කෑෂ් එකේම try කරන කට්ටිය දන්නවා මේ කොහොමද අත් කියලා තාම 5G මචං තාම එළියට දීලා නැහැ මේ තෝරාගත් පැති කිහිපයකට විතරයි තියෙන්නේ නේ පැකේජස් තියෙනවා ඉතින් ෆන් බ්ලාස්ට් ඔය පේනවනේ මචං සුපිරියක් තමයි හරිද කට්ටිය චෙක් කරලා බලන්න මේ ඇත්තටම මරු මේ ඉතින් ඇත්තටම සුපිරි ක්‍රිකට් මැච් එකේ මොකෝ දන්නේ තත්ත්වේ මචං මෙතන අනිවාර්යෙන්ම මචං කට්ටිය මේක මේ ෆිල් කරන්න මොකද පසල් එකේ කට්ටියත් අඩු එකේ මේ කට්ටිය අඩු එකේ මචං මේ කට්ටිය අඩු එකේ ඔයාලට වින් කරන්න තියෙන chance එක වැඩි මේ කියලා අඩ මොබයිල් පුළුවන්ද මොකද්ද මචං මං ආවා ඒකේ එකක් ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ මොබිට මොකද්ද මේ හරිද මේ ඉතින් කට්ටිය මචං මේක තියෙනවා අපි තව මේ ඉවෙන්ට් එක කරනවා කට්ටියට පුළුවන් අපිත් ඒ සෙට් වෙන්න ආතල්ලයක් ගන්න පුළුවන් කට්ටියට සෙට් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් සුපිරියක් ඇත්තටම මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එකට නම් මම පට්ට කැමති බොරු කියන්න ඕනේ නැහනේ මේ ඉවෙන්ට් එකට පට්ටම කැමති මොකද මචං මේ කට්ටියට මේ වගේ අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ කවදාවත් මම නම් හිතන්නේ මට මගේ පේජ් එකෙන් ක්‍රිකට් මැච් එකක් මේ ටීවී එක යන ක්‍රිකට් මැච් එකක් කවදාවත් මට බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මගේ ලයිව් එකකින් ඔයාලත් එක්ක හරිද ඔන්න ඒ chance එකක් අපිට හම්බුණා ඉතින් ඇත්තටම සුපිරි අද වැස්ස දවසක් කට්ටිය අඩුයි අකුණු ගහනවා ඉතින් ලබන මාසෙත් මේ විදියටම දවසක අපි එනවා අනිවාර්යෙන්ම සෙට් වෙන්න නොටිෆිකේෂන් ආපු ගමන් එදාටත් ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලන්න තියෙන්නේ මම හිතන්නේ බොහෝ වෙලාවට මචං අපිට ෆයිනල් එකත් බලන්න පුළුවන් වෙයි හරිද මේ ෆයිනල් එකත් අපිට බලන්න පුළුවන් වෙයි ඉතින් මේ කට්ටිය ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම සෙට් වෙන්න කට්ටිය අනිවාර්යෙන්ම සෙට් වෙන්න ෂෙයා පාරක් දාලා සෙට් වෙන්න
මේ chance එක හැමදාම හම්බෙන්නෙත් නෑ. හරිද? ඒක කියන්නත් එපා. මේ chance එක හැමදාම හම්බෙන්නෙත් නෑ. කට්ටිය අනිවාර්යෙන්ම සෙට් වෙන්න. යෝ බොයිස් ඉතින් ඇත්තටම සුපිරි නේද? බීඩුගෙත් ඇවිල්ලා හිටියා, අපේ රංගයත් ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් මැච් එක බලන්න මාත් එක්ක කම්මැලිකමට බීඩුගෙත් කතා කරා ඌනම් මචං නෑදෑයෙක්ද මන්ද බං මේ පස්සෙම් එනවා. හරිද? මේ පස්සෙම් එනවා ඉතින් හරිද? මේ අද අපි ඔන්න ක්‍රිකට් මැච් එකකුත් බැලුවා. සුපිරියක් ඈ. ඇත්තටම මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඩයලොග් එකෙන් මේ කරපු වැඩේ නම් සුපිරියක් ඈ. thank you so much. ඉතින් futures thank you so much. අපේ කොල්ලොත් එක්ක අපිට ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලන්න අවස්ථාවක් දුන්නා ඔන්න. අපේ කොල්ලොත් එක්ක කමෙන්ට් කියවන ගමන් ඉතින් අපිට බලන්න හම්බුණා. හරිද? මේ කට්ටිය ඉතින් මොනවාද? ඔයාලගේ අදහස් මොනවාද? ඔයාලගේ අදහස් මොනවාද? අදහසක් කියාගෙන යන්න. අදහසක් කියාගෙන යන්න boys. ඉන්න highlight ටික. highlight ටික මචං. වෙන්න තියෙන highlight ටික. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අද කට්ටිය අඩු දවසේ ඔයාලා ඇවිල්ලා වින් කරන්න සෙට් වෙන්න. හරි මචං හරිද? මේ මාත් එක්ක කතා කරන්න කැමති සෙට් එක. හරිද? මේ මාත් එක්ක කතා කරන්න කැමති සෙට් එක. මාත් එක්ක කතා කරන්න කැමති සෙට් එක මේ දැන් එන්න ලින්ක් එකේ මම පින් කරන්නම්. තප්පරයක් ලින්ක් එක. අනේ මේ ලින්ක් එකෙන් එන්න පුළුවන් බා. මේ ලින්ක් එකෙන් එන්න පුළුවන්. මේ ලින්ක් එකෙන් එන්න පුළුවන් නේ බා. කවුද බෑ කියන්නේ? මේ ලින්ක් එකෙන් එන්න පුළුවන්. ඔක්කොමල් එන්න මාත් එක්ක කතා කරන්න කැමති සෙට් එක අපි අයියක් දාලා. හැමෝම එන්න. ඉතින් පොඩි ඉන්විටේෂන් එකක් හැමෝම එන්න. වැඩි ඕන්න අපේ 50ක් විතර එන්න. chat එකේ ඉන්න ඔක්කොම එන්න මාත් එක්ක අයියක් දාන්න මම කතා කරනවා. හරි ඔයාලට මෙහෙමයි එන්න තියෙන්නේ. හරිද? මම ආවව මේ ඔයාලා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා අලුතෙන් එන සෙට් එකට කියන්න. ඔයාලා ওই ලින්ක් එකෙන් ගියාම මෙන්න මේ විදියට ලෝඩ් වෙනවා. හරිද? ඔයාලා ලින්ක් එකෙන් ගියාම මේ විදියට ලෝඩ් වෙනවා. මෙතනට ඔයාලගේ නම දාන්න. පොඩි ගයියක් දාන්න හැමෝම එන්න. පොඩි ගයියක් දාලා avatar setting ගියා, human ගියා. ඔයා කැමති එකක් දැම්මා. මෙතන setup දුන්නා. ඒව නම් ඕනෙත් නැහැ. උඹලා connect මේ නම දීලා connect නව දුන්නත් ඇති ඈ. මම මෙන්න මේ විදියට සිලෙක්ට් කරා, next දුන්නා, return to connect දුන්නා. connect දුන්නා. හරිද? 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. 10 දෙනෙක් ඉන්න ඇවිල්ලා එන්න කයියක් දාන්න. එන්න ඉක්මනට කයියක් දාන්න ඔයාලා මොනවා. The battle of the blues 229. ඔයාලට මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් මගේ අහන්න පුළුවන් එන්න කතා කරන්න. For any wicket they could have gone on to chase the Dharmaratna bowler. Mic එක on කරලා කතා කරමු. But they got ahead of the Sukita Senaratna Mali Gaspe partnership. They got ahead of the Sumita Varnakuru Surya Ajit Devasurendra partnership. They are only second to Yasaswin Dharmaratna and Anushka Polonagar. Brilliant stuff. hello. මොකද අනේ ඔයාලා කතා කරන්න නැතුව දන්නේ නැහැ There are වගේ so many යන්නේ. others. දන්නේ නැහැ වගේ යනවනේ හොරගෙඩියා. but now we have 190 overs scheduled. Royal will be on the ඒ කෝබම් මේකේ 12ක් ඉන්නවා. to ascend the game tomorrow morning. See, the first session of play tomorrow, Royal will go flat out. I would believe that there would be an overnight declaration, and in that case,
they would throw Ah, everything Seshibo. at the Thomian batting. And Hello, if hello. the, කතා කරන්න ඕනේ. Thomian top order doesn't live up Rahul to කට්ට the කරන ලස්සනයි, eh? expectation and the challenge, then we have a tremendous match Hello, going, hello. because on the last day after lunch, Ah, with the එහෙනම් bounce and කොහොමද with the Royal spinners, if they can turn the ball, මැච් එක බැලුවද? බැලුවා, would create a few, බැලුවා. සුපිරිනේ. opportunities, පට්ටම experience then how එකක්, much they would get in the first සුපිරියක්, innings eh? will be a deciding factor. මාර පැත්තට ගිහින් එන්නම් Yeah. සෙට්. හරි. Mallawarachi. Hi Scooby boy. Veeratunga Hello hello. and Ramanayaka. Those අඩේ three මචං මේ නිවාස් seamers. PJ ඔයා They have a කොහමද lot of ආවේ bowling to කියන්න? do tomorrow. පැහැදිලි And කරන්න අපිට from කොහමද ඔයා Royal's මෙතනට point ආවේ of view, කියලා. we want some disciplined bowling. I think. Mr. Rahul Ferreira Oh. will support them in a big way. As I mentioned earlier, it has හැබැයි been his ලස්සනයි. all-round capacity that they have missed when he was බෝලේ නැද්ද? not playing. උපතින්ම And, කේසයක් එන්නේ it නැති. has been one of those big expectations අප්පට උඩු coming බෝලේ into නැති this වුණාට game. පස්සේ කටහඬ On මාරු paper, වුණාද? a lot of people දැන් thought බෝලේ කීයද? ඔක්කොම that කීයද? Royal would find it a little bit difficult කෝ එතකොට to අනික? contest the first day here, but they have proven අප්පට otherwise, තිරියනවා. and they have proven otherwise in a කොහෙන්ද ආවේ ලින්ක් එක කොහෙන්ද? statement on this match. That's the beauty. නෑ නෑ of, ලින්ක් එක the ලින්ක් එක මේක Royal ඇතුළට ආවේ කොහොමද Thomian, ෆියුචර් එක cricket, ඇතුළට? So we have 2 more days. Day 2 will be very important. අර පැත්තට ගිහින් අර පැත්තට ගිහින් Republic.com will be live from 9 හංසක hello a.m. හංසක hello. tomorrow. The day 2 of the 144th Battle of the Blues between Royal College and St. Thomas's College. We will be live from 9 a.m. tomorrow morning. So thank you very much, Haritha. And thank you everyone for joining with us. We will be back Hi tomorrow hi. 9 a.m. Have a Setruja. pleasant evening everyone. Ana, It's Setruja, the March Nudiga. Madness here Hello, in hello. Sri Lanka. කතා කරන්න නෑනේ අප්පා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕක කිසි යම්මක් නෑ නෑනේ. මේ දැන් බෝලේ හොයාගත්තද? බෝලේ හොයාගත්තද? නිමාස් PJ. ඔයාගේ මයික් එක ඔන්නනේ. කට්ටිය වෙන්න කට්ටිය වෙන්න. මේ ඔයාගේ බෝලේ හොයාගත්තද? නෑනේ. මේ එක්ක කියන්න. මේ කොහොමද දැන් බෝලේ හොයාගන්නේ මට කියන්න බෝලේ මොන වගේද හැටරුව? කැපිලි පාඩ මොකද? තැඹිලි පාට බෝලයක් තිබ්බ ලොකු එකක්ද? ඔව්. කොච්චරක් විතරද? ගොඩක් ලොකුයිද? අර පිටිපස්සේ තියෙන වගේ බෝලේද කියලා බලන්න වැටිලා ඔය අර වැටෙන. අනේ ඒ වෙන කෙනෙක්ගේ බෝලයක්. වෙන බෝලයක්. ඒ වෙන එක්කෙනෙක්ගේ බෝලයක්ද ෂුවර්ද? ඔව්. ආ එහෙනම් ඒ ෂුවර් නම් එච්චරයි. එහෙනම් අවුලක් නැහැ. මෙයාට තරින්න නම් ගන්නත් අපිට බෝලයක්. මොකද්ද? මේ නංගි ගන්නවත් ගන්න. නංගි? නංගි නෙමෙයි සීයා කෙනෙක් ස්කූබි. ස්කූබි hello මයික් ඔන් කරලා කතා කරන්නනේ. මේ මොනා නිමාෂ්ගේ මේ බෝලේ වැටලා දැක්කද? එයා ඔන් කරන්නේ නැහැ මයික්. ඩෝඩි කේස් වගේ. අයකින් බෝලේ නෑ වගේ. එයාගෙත් නැහැ වගේ නේ. හයි මොකෝ වෙන්නේ? මේ බෝලේ හොයන නිමාස්ගේ. අප්පට ඔයත් මෙයාගේ බෝලේද වන්නේ? ඔව්. සියා. අප්පට හිරියනවා. සියා තමයි මම කන්නා අපිට බෝලේ ලාභ නෑ. මොනවාද? සියා තමයි අරගෙන ආවේ අපි. අත්තට. අප්පට සීයා අරගෙන ආවද සැරටම අරන් ඇවිල්ලානේ සීයා. සීයා මොකද ඔයා අරගෙන ආවා වගේ නෙමෙයි මූගේ හොයලා දෙන්න. සියා කීකෙනෙක්ද? මේ සීයා ඔයාගේ ඕකේ මුකුත් නැහැ. මුකුත් නැහැ. මගේ කටත් හොඳ නෑ නේද? මම මැච් එක බලන්න ආවේ. අන්තිමට බලන්න. ඇත්ත මැච් එකක් නැහැ මුකුත් නැහැ නේ. බයිනෝනේ බලන්න. නැසම්. අම්මට සිරියනවා. මචං ඒ සවුන්ඩ් එක නම් පොඩ්ඩක් මචං මේ භයානක සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ සවුන්ඩ් එක නම් පොඩ්ඩක් භයානක සීන් එකක් තියෙන්නේ බොරු කියන්න ඕනේ නැහනේ. ඒ සවුන්ඩ් එක නම් පොඩ්ඩක් භයානක සීන් එකක් තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් හිරි වැටලා ගියා හරිද? හරිද බොයිස් ඉතින් මචං මේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා නේද කොල්ලෝ ටික? ආහා කට්ටිය හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා නේද? මරු ඩබල් නම් මරු
ඩබල මරුව ඩබල මරුව සිරාවටම 100යි මෙයයි මරුව මේ 100යි මෙයයි මරු සුපිරි හරි එහෙනම් බොයිස් යාළුවේ එහෙනම් ඔන්න ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් මගේ ස්ට්‍රීම් ලයිෆ් එකේ ෆස්ට් ටයිම් අපි ක්‍රිකට් මැච් එකක් ඒ කියන්නේ ටීවී එක යන ක්‍රිකට් මැච් එක හොඳ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් මැච් එකක් අපේ කට්ටියත් එක්ක බලන්න අවස්ථාවක් හම්බුණා. ඉතින් ඒ ෆියුචර්ස් ඉඳ ඩයලොග් ෆියුචර්ස් ඉඳ ඉතින් thank you so much ඒ අවස්ථාව අපිටයි අපේ කොල්ලන්ටයි දුන්නට. ඉතින් ඔයාලා ආතල්ලයක් ගත්තා. ඊළඟ පාර ලබන මාසෙත් අපි දවස් දෙකක් යනවා මේ වගේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරන්. හැමෝම එන්න මාත් එක්ක කතා කර කර ක්‍රිකට් මැච් එක බලමු ආතල්ලගේ පපරේ සද්දෙකුත් එක්ක. ඉතින් එහෙනම් යාළුවේ අපි කැපෙන්නම්. එහෙනම් කට්ටියටම ජෙස් පෙඩයි. ජය වේවා කට්ටියම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි බයි sayonara. yo boys yo අපි next month set එකමු ක්‍රිකට් මැච් එකෙන්. ජය වේවා. බයි බයි.